So, in the beginning, if you remember in my class, in your first introductory class, that there are many specialists available in all the fields, but mastery on a single word is very difficult. One cannot have a mastery over a single word in medical science. This is a clear example that there is a book called series of books called Methods in Enzymology. And when I was an MD student in the year 1988 to 1990, there is one rack full of methods in enzymology, and I had to read some of the volumes for my postgraduate study. These methods in enzymology, which deals exclusively on enzymes on one particular aspect, it was established in the year 1955. An International Union of Biochemistry (IUB). It was formed also in the year 1956. Now, every year 16 new volumes are added. So, till 2022, you can imagine more than 650 volumes are available. It's beyond the capacity of an individual to read those books and understand. So, each year, every research is going on and new informations are added. Why I have shown this thing? Just to show the magnitude of the problem. And the IUB, that name which you have seen, that International Union of Biochemistry, it was established in the year 1955. And then this was in the year 1955, and this Enzyme Commission was established in the year 1956. So that was the reason I have seen. I'll show you a glimpse of this thing. These were methods of enzymology books. So one example I am showing you, the April 1995 issue. Every month almost there is one issue. Length is 662 pages. So it's very difficult to read even that much pages in 1 month's time while you are in service or you are in active professional life. So I want to know what is an enzyme, because these are the basic questions will be asked before allowing you to fail in the Viva. Because when you are performing well, then you are scoring well, no issue. But when you cannot answer those questions, they will start asking the basic questions. So can anyone tell what is enzyme? What is an enzyme? Why I am telling you. If this is a recapitulation, your first MBA examination are just 4 months after maybe this month also. I think October, first proper exam. So it's basically you have approached that month. So what is an enzyme? By this time you must tell something. You know many things about enzyme. You start telling. We just have an interaction, so we will go fast, otherwise we will not go to the main points. What are the things you may not know. So this is available in the book. You can read it, you can expand it. The only thing is that this much information you must tell. That the day before yesterday there were some interactions, some people were opening their mouths and they were interacting. If you keep quiet, then this will be just like as good as a theory class, and I will simply cover just like a theory class. I think you want that thing. The people yesterday, I am telling you, there are all interactions. Somebody is speaking their mouth, somebody is opening their mouth, I will say, and they are uttering some wrong things, and they rectified themselves. So the basic purpose of having an SGD is to have an interaction. You tell something, you ask something, or tell something wrong, somebody will rectify, your friend will rectify you that no, this is not the thing which this is not the correct thing. So this is what you have to tell. Only one point I must tell you: the true solutions are those solutions whose size remain less than 10 to the power 7, like sodium chloride, like glucose. Its diameter is less than 10 to the power -7. Protein molecules are larger molecules. They don't remain in true solution. They are in colloidal form. And that's the reason size is ranging from 10 to the power -4 to 10 to the power -7, even larger. So they make a hydrogen bonding around those functional groups.
of hydroxyl group or amino group, and they make hydrogen bonding, and they are kept in solution. Okay, so they are colloidal solution, and as you know, the plasma protein exerts colloidal osmotic pressure because of the colloid nature of the protein. So if the protein level is low, then the colloidal osmotic pressure will be low, and that will result in formation of high amount of extracellular fluid, and that will cause edema. That is the basic fundamental concept. But here the plasma protein is exerted maximally by the albumin, because albumin is present in highest concentration amongst the protein. Enzymes do not actually contribute that much in exerting osmotic pressure. Okay. Only thing is that without enzyme, reactions of the body will not move in that speed as is with enzymes. You can see it makes an order by the power 10 to the power 6 or more even. So enzymes, that day somebody was telling me specific, it is specific, no doubt, definitely. But it's not that much specific. At times it is highly specific, even stereospecific, D form, L form. But at times it is not that much specific. One example is hexokinase. Hexokinase is a non-specific enzyme because it can act on glucose, it can act on fructose, but there are specific enzymes like glucokinase which acts specifically on glucose. Fructokinase, that specifically acts on fructose. So at one end we are having a slightly flexible part of the enzyme regarding substrate, and at times we are very much specific or very much selective. So by this time you know that if there is a mutation or deficiency, mutation means the gene itself is defective or there is a deficiency. Maybe this is absent totally, or by this time you have read the gene regulation. If by any means that protein is not expressed the way it must have been or it should have been, so there is a relative deficiency of that enzyme, so that will cause a disease. But those which are due to mutation or deficiency of that enzyme, that causes an inborn error of metabolism because it is present since birth. So here important point what I want to highlight, that all the reactions whatever you have read, be it glycolysis, be it Krebs cycle or HMP Sun, try to remember what are the irreversible steps of all those reactions, because these are usually asked in the question, and these are the key regulatory areas of the metabolic pathways. So suppose one example I am giving you. So statins you will be given clinical practice for coronary artery disease. So how does statins work? It inhibits HMG-CoA reductase, and that is an irreversible step of the cholesterol biosynthesis. So if that step is blocked, so cholesterol synthesis will not proceed further, so there will be lowering of cholesterol. So all these enzymes pathway, what basically the pharmacology rests on biochemistry. All the drugs, whatever you will read, will block, will modify the reaction, either it will block or it will accelerate the biochemical pathways, and that's how it will act. Mechanism of action totally depends on modification of the essential biochemical pathway, either of the human being or the infecting organism. By this time we have read that during translation of prokaryotes and eukaryotes, I have told that there are inhibitors. When we get infected with infective enzymes, we give antibiotics to kill that bacteria, because those bacteria cannot proliferate. Only they are inhibiting those enzymes specifically required, either at the replication level or at the transcription level or at the translation level or at the association level or post-translational modification, whatever way you say. Similarly, in the eukaryotic cells for cancer treatment, that you will read in detail. So these are the why I have told that acute intermittent porphyria is due to deficiency of this enzyme. So by this time you know all these deficiency diseases. I need not clarify. What is EC number? Can anyone volunteer? Enzyme classification. Yes, correct.
এনিওয়ান? এই তো মুখ খুলছে, দেখছো? মুখ না খুললে কিছুই বলবো না। বলো, হোয়াট ইজ ইসি নাম্বার? এগুলো একদম বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো। এই তো মুখ খুললো তা। বলো, হোয়াট ইজ ইসি নাম্বার? বলো, চেষ্টা করছে, বলো তো, বলো তো, মুখটা খোলো তো এখন। এখানে এখানে ভুল বলো, তাহলে তুমি পরীক্ষা ঠিক বলবে। হ্যাঁ, নাম্বারটা কি? ইসি ইসি ওয়ার্ড মানে কি বলো, অ্যাব্রিভিয়েশনটা বলো। আমি এরকম তোমাদের, হ্যাঁ বলো। এনজাইম কমিশন নাম্বার বলেছে, ও বলেছে এনজাইম ক্লাসিফিকেশন নাম্বার। বলো, চোরে ওইরকম করে লিভ রিড করবে না এনজাইমের। শোনো, প্রত্যেকটা এনজাইমের যারা আসবে তারা অনেকে বয়স্ক হবে। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার হিয়ারিং ক্যাপাসিটি জাস্ট লাইক স্নেক্স। Snakes doesn't have any ear, they sense vibration. So we are not a snake. Okay. So it's a simple question, maybe given as an MCQ just to befool you. So what is the choice? Can anyone volunteer? This is just to confuse. Deliberately this I have set. And if I am allowed to set question papers, I will make such easy type of questions, simple type of questions. And every time I do this type of questions also. Only if you know, then only you will be able to tell. Voila. Third option. Third option is the correct option. It's an enzyme commission number. Okay, enzyme commission was established in the year 1956. This is the purpose why I have told. IUB was formed in the year 1955. With methods of enzymology was introduced in that year. And IUB-MB, that is International Union of Biochemistry and Molecular Biology, was formed in the year 1991. This is the basically same institute, same organization. That IUB was modified name was IUB-MB. Nothing more than that. Because molecular biology by this time has advanced a lot. That's why that name was there. So this is an enzyme commission number, and you must know all these things. What are the figures? One good example I am telling you. In which hostel are you staying? In which hostel are you staying? Girls hostel. Room number? Hostel number? 3. Hostel number? 3. That's a room number? 206. She is telling hostel number 6, room number 206. The EC number will be, suppose Bolpur will be the number 1, Santinkanam will be EC2, third number will be hostel number, ladies hostel number 3, and fourth number will be 206, so that it will specifically indicate her room. Enzyme classifications are made in that way. So these 4 digits indicates a specific enzyme. Like you see here, EC3 basically is a hydrolyze. EC34 is it basically peptide bonds. EC3 clips of the amino terminal bond. Now EC4 ekdom correctly coming, it is from the tripeptide. So a polypeptide might be there, the terminal amino acid is breaking. So which enzyme is breaking? That if it is a tripeptide amino, then only it will be, that code will be used. That serial number, last digit, is basically the number of particular location. And you know, in biochemistry term, it might be a group, which is the donor group, which is an extra group, where it is transformed. Basic classification remains this same hierologies. So what are classification? How many types of, how many classes of enzymes are there? Bola? 7. কিন্তু মুখ খুলছে, দেখা দুজন মিলে মুখ খুলছে বলে ঠিকঠাক বলো। বলো, আর কেউ কিছু বলবে? এই আনফর্চুনেটলি হারপার ইজ
used as a reference book, and I am having the latest edition of Harper, latest edition of almost all books. Unfortunately, Harper, despite having IUMB being formed in the year 1991, is still using the name IUB and is still using the classification of 6 classification. I am sorry to say that. But that book is called a reference book. Now 2018, that EC7 is included, and that is available in Vasudevan's book. Even I have checked 2023 book of Vasudevan and Dr. S.K. Gupta from New Delhi, latest edition, 23 edition, that also includes, it's a copy paste simply from Harper, where even IOMB name is there, but classification is 6. Basically, these 6 classifications are given in some books. But remember, this is the actual classification of up to 7. Because translocase enzyme, that there are movement of ions, that particular part was not there in the previous classification. So sodium potassium ATPase, one example I am telling you. So transport of ions across. So that is basically translocase enzyme, and that was included in the year 1950. Unfortunately, textbooks which are supposed to be the reference book and 2023 books, they are not also including this thing. It's quite surprising, and I checked with the internet also. It's from Wikipedia. So you have to remember in this case, what is you have to remember? The classification you must tell in this order, as per order of EC classification. Do not try to say first oxidoreductase and then isomerase. That irritates. Okay. So these somehow you try to remember the sequence. And in that reaction, this SGOT, SGPT reaction, whatever you say, you just give example, which class does it belong? Example, মুখ খুলছো তো, বলো তো, চেষ্টা করো তো, বলো, তুমি বলো, দুজনে মিলে মুখ খুলছো, আই উইল ট্রাই টু এনকারেজ ইউ, বলো তো, খোলো তো এটা, ওই SGOT, SGPT রিয়াকশনটা বার করো, কি টাইপের রিয়াকশন, কি টাইপের এনজাইম আছে দেখো তো এটা, চেষ্টা করছো, আই এম দেয়ার টু হেল্প ইউ, চেষ্টা করো, নিজে নিজে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে, কোন ক্লাসের এনজাইম, প্রথমে নিজে চেষ্টা করবে, তারপরে ইসি নাম্বারটা দেখবে, হ্যাঁ কোন ট্রান্সফারেন্স, ও বলে যে ট্রান্সফারেন্স, বলে যে কি ট্রান্সফার করছে, বলো হচ্ছে অ্যামিনো গ্রুপ ট্রান্সফার করছে, ইয়েস ইটস অ্যান ট্রান্সফারেন্স এনজাইম। আরেকটা এনজাইম দেখো আছে, আরেকটা এনজাইম আছে, দেখো দেখো দুটো এনজাইম কাজে লাগান না, দুটো স্টেপ আছে, দেখো একটা দুটো স্টেপ আছে, একটা 3টে স্টেপ আছে, সেকেন্ড স্টেপটাতে কি লাগছে দেখো, বলো বলো, বলতে থাকো, বলতে থাকো, হ্যাঁ কি এনজাইম, একটা ডিহাইড্রোজেন কি গ্রুপে পড়বে, ল্যাকটেট, ডিহাইড্রোজেন, অ্যালকোহল, ডিহাইড্রোজেন কোন গ্রুপে পড়বে, বলো বলো, এর মধ্যে কোন গ্রুপটাতে পড়বে, কিছু না পারলে কম সময় অ্যালকোহলটা বলে দেবে, অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ, গুড এক্সাম্পল। এই জন্যই বলতে বলছি, এইটা যদি মুখস্থ করো তাহলে তো দুটো কাজই হয়ে গেল। You can tell this principle of this LT and ST estimation, at the same time you will have two live examples from what you have done practically. So that will indicate a better bearing on the examiner's mind that he or she knows the subject. This is basically oxidoreductase, dehydrogenase enzyme. All dehydrogenase enzyme belongs to oxidoreductase. Here remember, hydrolyzed enzyme requires water molecule. A lyase is basically an enzyme which breaks the bond but doesn't require water, and it also, see, oxidoreductase also breaks bond, except the transferase and oxidase, except hydrolyze and oxidoreductase, যদি বন্ডটাকে ভেঙে দেয় কোনোভাবে without requirement any water, then that is called lyase. One good example of ligase is DNA ligase. Which bond does it ligate? বলো একটা, বলো তো লাইগেজের একটা উদাহরণ দাও, ডিএনএ লাইগেজ বলে দিল, কি বন্ড তৈরি করে বলো, the enzyme helps in formation of what bond, বলো বলো বলো,
একদম ফসফরাসটা কারেক্ট বলো, এটা বলো তবে গ্লুকোজ দুটো আমরা মনোমার অ্যাড করে দিয়েছি, অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাড করেছি, তো দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড ইয়ে করছে, বন্ডিং করছে, তো পেপটাইড বন্ড তৈরি করছে, গ্লাইকোসাইডিক বন্ড তৈরি করছে। কোন এনজাইমগুলো করে একটু লিখে রাখো, একটু একটা সব করে আমি বলে দেবো না, একটু সেলফ রিডিং করবে। হুইচ এনজাইম ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফরমেশন অফ, দিস আর বেসিক্যালি লাইগেজ। ওকে, ক্লাসিফাই এক্সাম্পল উইথ এক্সাম্পল, অ্যাটলিস্ট ওয়ান, একটা এক্সাম্পল যেন ঠিক করে লিখবে, একদম কারেক্টলি লিখে দেবে। একটাই এক্সাম্পল কমসে কম একটা এনজাইম লিখবে, অক্সিডেটিভ একটা এনজাইম উদাহরণ দেবে, সেটা দেবে, হয়তো 5 নম্বরে বা 4 নম্বর 6 নম্বরে কোশ্চেনটা দিয়ে দিতে পারবে। কোশ্চেনের মার্কস দেখে উত্তরটা লিখবে। যদি বলে শুধু ক্লাসিফাই, একদম জাস্ট 2-3 নম্বর দিয়ে দিচ্ছে, শুধু নাম করে লিখে ছেড়ে দেবে। আর যদি বলে উইথ এক্সাম্পল, একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দেবে। হোয়াট ইজ কোএনজাইম বলো 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 নন, হ্যাঁ, নন প্রোটিন পার্ট অফ দ্য এনজাইম। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কোএনজাইম এন্ড কোফ্যাক্টর? এগুলো সিম্পল একদম বেসলাইন কোশ্চেন। বলো বলো মেটালিক, বলো জোরে বলো, জোরে বলো, ঠিকই বলছো, ঠিকই বলছো, একদম কারেক্টলি বলছো, বলো বলো। মিনারেলস, ঠিকই তো বললো তুমি, ওরকম করে আস্তে আস্তে বলো, একটু কনফিডেন্টলি বলো, তাহলে তো হবে। শুধু এটা কেন দেখাচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি, এই তোমাদের এই জিনিসটা দিস ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, দেয়ার ইজ নো ওয়ে আউট, বিকজ এই চার্টটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। হোয়াই? বিকজ MCQ উইল বি সেট, highly high chance of setting an MCQ either from coenzyme or from cofactor. These are available in the books, you can read it. Only thing is that I have written it, this you try, you have to memorize, nothing great in these things. Confusing things will be given, the B1, B2, B6, B12, so options will be given, nation will be given, maybe one enzyme will be given, what is the coenzyme, that's it. Or maybe one example will be given, you just ask, tell one FAD catalyzed reaction. Or this might come as a viva also, in a theory question also. So heme containing enzymes are very important, you must remember this thing, particularly electron transport chain, cytochrome P50 and catalyzed peroxidase, these are electron transport chain. এগুলো সব বইয়ে পেয়ে যাবে, বইটা পড়বে, যে কোনো একটা বই নাও তাহলে পেয়ে যাবে এগুলো সব। যেটা পাবে না সেগুলো আমি বলে দেবো, যেটা এটা লিখে নাও। হোয়াট ইজ আইসোজাইম বলে, এগুলো সব বইতে পাবে, শুধু একবার মুখ খোলো, আবার জাস্ট রিভিশন করানো হচ্ছে এখানে, আর কিচ্ছু করা হচ্ছে না। বলো, পড়ে লিখতে পারবে, পরীক্ষার সময় দুটো একটা জায়গাতে গড়বড় করবে, ঠিক করে লিখবে না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করবে না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে সেন্টেন্সটা লিখতে পারবে না, তার জন্য এগুলো বলে দিচ্ছি। আইসোজাইম না আইসো ফর্ম, মানে অলমোস্ট একই ফর্ম, বাট প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট লোকেশনস। Suppose alkaline phosphatase is present in 5 different locations: intestine, placenta, bone, liver, and kidney. So they are having a different functions at a different points, and all those enzymes are having different km values. So it is not that the function of alkaline phosphatase of liver is same is that of bone. Bone, it performs altogether a different action. So there is a different tissue distribution, and this is utilized for diagnostic purposes. This you perhaps may not know. What is specific activity of an enzyme? Any idea? Have you heard? No. So when we purify enzymes, usually some protein components are also included in that part. It is not possible to purify protein in its absolute form. So basically it is the number of units of enzyme per milligram of protein. Okay, when somebody is answering a very good question, these type of questions will be asked.
So that at this stage you know the specific activity of an enzyme. That means your understanding of biochemistry is a little bit stronger than others. So these are for the students who will answer better. What are metal enzymes? একদম বেসিক কোশ্চেন্স করবো, তোমায় বলে দিচ্ছি। এগুলো এখন টিপসের মধ্যে থাকা দরকার ছিল। অনেক কিছু পড়ে নিয়েছো, এনজাইম ফেনজাইম মেটাবলিজম অলমোস্ট শেষ। বলো এটা কেন দিলাম, কেন বলছি? এ দেখো তুমি তাকাও, এইটা মুখস্থ রাখতে হবে। এগেন জাস্ট লাইক দ্যাট, রিমেম্বার দি মেটালস আর রিকোয়ার্ড ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি। যেটা তুমি বললে কোফ্যাক্টর, it is same thing. Example will be given. The confusion even in NEET PG, remember magnesium and manganese, these are the two things which are highly confusing, and usually a question will be set on the enzymes. This is the following is an essential cofactor for the enzyme. Manganese is an essential is a cofactor for the following enzyme, except either all these things of manganese will be told or magnesium will be told. Confusion usually centers here, and common example examiners usually ask about the carbonic anhydrase, which is the coenzyme. Okay, for carbonic anhydrase. Hexokinase is another one, because these are the common things. Copper containing enzyme, particularly lysyl oxidase, will be asked during proline synthesis. Hydroxylation of proline is very much important, so copper is required. So all the enzymes, since they are all involved in the various kinds of metabolism, so during wound healing, try to remember, try to give a multimillionable tablet that will accelerate the wound healing. Particularly, it will increase the synthesis of vitamin, this collagen synthesis, and also include vitamin C. As I told you, it will help with the collagen synthesis. So rapid recovery will be there. Rapid healing of the wound will be there. So what is Km and Vmax? Bolo. Huh? ওইটুকু বললে তখন হোয়াট ইজ দেন, এই বললে তখন আমি জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ মাইক্রোমেন্টাল কনস্ট্যান্ট, বলো হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, it is the half of the substrate concentration. Half is, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, একটু একটু এডিট করো, ঠিকই বলেছো, একটু এডিট করো। By and large ঠিকঠাকই বলেছে। The substrate concentration as is half the maximum velocity will be attained. By and large, almost it's a complete definition, but not a pure complete definition. একটু ছোট্ট ল্যাকিং আছে। কোন জায়গাটা ল্যাকিং আছে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। আর ভিম্যাক্স, ম্যাক্সিমাম রেট অফ রিয়াকশন। ম্যাক্সিমাম রেট তাহলে ইনিশিয়াল একটা ভেলোসিটি থাকবে। তো বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য রেট অফ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, which will be the half of the maximum. To be very precise, number one. Number two, it will be at a fixed enzyme concentration. And enzyme concentration যদি বাড়িয়ে দাও, তো রেট অফ তুমি এক ইউনিট দিতে পারো, 10 ইউনিট দিতে পারো। ওকে, why study of enzymes are required by medical students? It can be told biochemistry is taught in the general stream. It is told in the botany, zoology, all the veterinary also, but why as a medical student you should know about enzymes? তোমাদের ব্যস্ততা তো কেউ মুখ খুঁজে না, দুজন ছাড়া। অ্যাটলিস্ট আমি খুব হ্যাপি ছিলাম যে আগের ক্লাসটাতে অনেক ছেলে মুখ খুলেছিল, ছেলে মেয়ে সবাই মিলে ইন্টারাক্ট করছিল, নিজেরাই বলছিল না ওটা হয়নি স্যার, আমি এটা বলছি, বলো আমি বলবো, আমাকে লাগে কেমন দুজনে আনসারটাই চলে এলো। বলো কিছু একটা বলো যে মেডিকেল স্টুডেন্ট তোমাদের কি পড়ার দরকার কি আছে? হ্যাঁ জোরে বলো, জোরে বলো, রেকর্ডিংটা শুনতে হচ্ছে, শুনতে বলো। আমি শুনতে পাচ্ছি না, যাই ওর কাছে একটু জোরে বলো, তাহলে কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে। তুমি যদি একটু কম আসতে কথা বলো না, রুগীও কনফিডেন্স পাবে না।
যারা তোমাদের পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে হলে বলো। হ্যাঁ, মেডিসিনস উই ইনটেক, সে একদম একটু অ্যাপ্লাইড অ্যাসপেক্ট হয়ে গেল, যে একটু বেসিক লেভেল থেকে দেখো। এটা বেসিক্যালি অল দ্য রিয়াকশনস বেসিক্যালি আর ডান বাই biochemical methods. So for understanding the basic biochemical mechanisms of the body and its reactions, we want to understand biochemistry number 1. Number 2, there are many diseases which will be due to alteration of all the diseases, either due to mutation or deficiency or decreased or increased regulation of that particular protein or enzymes, whatever way you say. Third thing is that the some enzymes will be required for diagnostic purposes. That is a separate altogether deals. Exclusively now this is your domain area. It is not taught by the botany, it is not used by the botany department or the zoology department. It is exclusively medical in nature. Some enzymes are used as therapeutic agents. Some enzymes are used as a diagnostic kit tool development. One example is polymerase chain reaction, one example is ELISA. So they are also used for kit development, diagnostic kit development. So until and unless you know the basic part of any enzyme, that is basic enzymology, you will not be able to use its, for some diagnostic purpose. That is applied aspect. Applied aspect, if you want to do it of anything, you know the fundamental things. So basic enzymology understanding is a must. Like if you want to develop a drug, so that you have to design. So you have to know the biochemistry, which path I want to block, whether I will make a molecule which will be similar to the structure of the substrate, or which I will design which will inhibit the enzyme. Then the purpose is served. So for that reason, this is required by the medical students. So at least the day before yesterday, the students were able to tell these things, basic bioapparat and the. So therapy, I am telling you, day in, day out, you will be using. Patients are having problems with digestion. So you will advise the medicines which will be used for digestive disease. Papain. Common thing I want to highlight, there is many misbelief by many persons that if you add papaya to meat, it will, make the meat more digestible and it will, help in cooking. This is totally wrong in the sense that the moment you boil anything, the enzyme will be 100% destroyed. So papain, by giving papaya to a meat preparation or a chicken preparation, can alter the taste by the presence of papaya itself, not by the activity of the papain enzyme. All enzymes are destroyed at a temperature of 100 degrees, and to boil the meat, you require to boil that meat at least for 10 to 15 minutes, even in a pressure cooker, 5 to 10 minutes you have to boil. By this time, everything will be destroyed. So papain diastase you will be given, chymotrypsin and serosine peptidase you will be given in surgical cases, in medical cases, to reduce swelling, and it improves drastically by giving. The only thing, one good advice, that you allow the patient to take the medicine on the empty stomach, so that it will be absorbed in that form, because otherwise if you take with diet, there might be decreased activity. Allopurinol, you know, xanthine oxidase inhibitor, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, I have told during prokaryotic inhibitor what part of it blocks. Pancreatic insufficiency, again you have to give lipase. Many persons will be having chronic pancreatic disease. Alpha-1 antitrypsin deficiency is not that common, but chemotherapy, I would want to highlight one thing, that cancer is considered as a incurable disease, but fortunately because of L-asparagine enzyme given IV route, over 90% success rate is there for acute lymphoblastic leukemia. So by chance, if it will be applicable for 2 to 12 years child, outcome is very good. Same thing is true for methotrexate. It's a dihydrofluoridator, but it's not an enzyme. But cure rate of choriocarcinoma is over 90%. So these are the very good drugs I would
say that these are almost curative drugs for many. It's a blessing. So one enzymes can also be used as a therapeutic part. Streptokinase. Those who will be practicing medicine almost every day will be required to give this injection for one MI patient. Every MI patient requires streptokinase to dissolve the clot. Now, in place of streptokinase, tenecteplase has been used for at least last 5 years or more. I am telling you, they use as a thrombolytic agent. There is a block in the coronary artery, and if you give a thrombolytic agent, it will cause thrombolysis and immediate opening of that block, so that the area distal to it will be perfused. The better is the outcome. So the golden hour is usually it is told that is the first 2 hours from the onset of attack till you give the injection. So coronary artery, the higher unitary enzyme is given. As you know, it increases the local spreading factor to increase the availability of the drug. Lab investigation. You have done glucose estimation, glucose oxidase enzyme was there, glucose peroxidase you have used it. Hexokinase method is there, you have used also this AST, ALT estimation. So enzymes are required. A glucometer, glucose oxidase strip is required. Enzyme linked immunosorbent assay, enzyme is a mandatory requirement. Without enzyme you cannot do it. Polymerase chain reaction, specifically I would tell, remember Taq polymerase. Taq polymerase is a thermostable enzyme that is not present in the body. So without Taq polymerase chain reaction cannot be done. DNA testing, polymorphism study, restriction endonuclease. I think all these things have been told. Only thing you have to remember and tell what are the uses, medical uses of this thing. So polymerase chain reaction. So how enzyme levels are expressed. So glucose level is expressed in what form? What is the normal glucose level? What is the normal glucose, blood glucose level? দেখছো কেন এবারে এগুলো যদি না বলতে পারো এখন at this stage you are almost end of first year. বলো 92 মানে কোথাও কোনো বইয়ে পড়েছো? এই ফার্স্ট কোশ্চেন যখন করবো না আমার মতো লিখে দেবে, তাহলে ইজ ইট রিটেন সামহার ইন দ্য বুক আর ইজ ইওর ওন কম্পোজিশন? এটা খুব কঠিন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম। নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, যেটা না বলতে পারো তার ডায়াবেটিস বলতে পারবে না, তার ইম্পেয়ার্ডও বলতে পারবে না। প্রথমে জিজ্ঞেস করবে ডায়াবেটিস কাকে বলে, যদি না বলতে পারো তার আইজিটি জিজ্ঞেস করতে হবে, লাস্ট এক কোশ্চেন দেবো নর্মালটা বলতে না পারো বাড়ি যাও। তাতে তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে আমাদের, জানো 10টা কথা শুনতে হবে আমাদের। কি করে পড়ি যে আমরা নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজটা বলতে পারি না, এতবার করে কানে কামড়ি আমি বললাম যে ডায়াবেটিস পড়ানোর সময়, ওজিটি পড়ানোর সময় ওই এই দিয়ে ক্রাইটেরিয়া ভালো করে মুখস্থ করবে। হোয়াট ইজ নর্মাল, হোয়াট ইজ আইজিটি, হোয়াট ইজ ডায়াবেটিস, দ্যাট চার্ট ইজ রিকোয়ার্ড। অ্যান্ড ইউ টেল মি হোয়াট হাউ 72 yes 90 to 100 কি মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। একটা সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেল বলো তো একটা কিছু। হোয়াট ইজ দ্য লেভেল অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম বলো, সোডিয়াম পটাশিয়ামের লেভেল বলো তো একটা, বলো একটা। 135 to 145 মিলিমোল পার লিটার, ওটাও ঠিক বলেছে, ঠিক আছে। ও 36 to 144 এরকম বলে, তো কিছু কিছু 135 বলেছে, 135 একটু লোয়ার, 136 to 144টাই বলবো, এটা স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। বলেছে ঠিক, কি জিজ্ঞেস করলে একটা তুমি মিলিমোল, ও বলে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট, কিছু তো ডিফারেন্স আছে, মিলিমোলও আছে। মিলিগ্রাম আর মিলিমোল তো এক জিনিস নয়। তো এনজাইম যে করেছো তোমরা, এস্টিমেশন করেছো তো এনজাইম, ইউনিটটা কি দিয়েছিল? ইউনিটটা কি ছিল? তোমরা টেস্টটা করার পর রেজাল্ট লিখেছো তো, কি লিখেছে বলো বলো। হ্যাঁ, আইউ পার লিটার, ঠিক তো? এইটা কেন আইউ পার লিটার করা হয়, ওটা কেন মিলিমোল পার লিটার করা হয়, এগুলো বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো।
Why enzyme, how enzymes are expressed? It is in IU per liter. Normally IU টা পুরোটা সবাই লেখে না, অনেক সময় শুধু ইউ লেখা, ইউ পার এল লিখে দেয়, আইটা কেটে দেয়। আমাদের কলেজের এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? কেন কেন করা দেখবে, দেখাচ্ছি। তুমি যদি বই দেখো, যেটা বলছো তোমরা ঠিকই বলেছো, যে বলেছে এই দেখো শান্তনু মেডিকেল কলেজের রিপোর্ট, দেখাও, এই দেখো এসজিওটি, এসজিপিটি আর এসজিএলটি, এটা ইউনিটস পার লিটারে আছে, ঠিক আছে? আয়ু কথাটা লেখেনি, আইটা লেখেনি গো। মোটামুটি সব রিপোর্টই অলমোস্ট ইউ পার লিটার লেখা, মানে দ্যাট ইজ আই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার, তাই তো? এই দেখো টেক্সট বই যদি দেখো, এটা ডেভিডসনের বই থেকে না, ইউকে বই থেকে, তুমি যেটা বললে আয়ু পার লিটারই লেখা আছে, দেখো সব আয়ু পার লিটার লেখা আছে। ইউ পার লিটার বলো, আয়ু পার লিটার, both are synonymous. Now my question, why it is in, what is in units per liter, but is not in milligram, picogram, nanogram? Anything can be there to denote. It can be expressed, isn't it? Picogram, femtogram, attogram. ঠিক কি না? If it is a very low quantity, you can quantify 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 15, 10 to the power minus 18, whatever it can be done in weight, but it is not done in that way. It is done in per liter. So there is a basic reason. Okay. এইটি মুখস্থ করতে হবে পুরোপুরি। কোনো হোয়াট ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, এই কোশ্চেনটি কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। ইট ইজ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ এনজাইম হুইচ উইল কনভার্ট 1 micromole of substrate into product per minute under standard conditions. মিনস একটা পিএইচ থাকবে, একটা টেম্পারেচার থাকবে, একটা আয়নিক স্ট্রেংথ থাকবে। ওই যে রিয়াকশনটা তোমরা করছো, দেখো ওর মধ্যে কিছু স্ট্যান্ডার্ড বাফার সেট করা আছে, বাফারে একটা কনসেন্ট্রেশন আয়নিক আছে, টেম্পারেচারটা অলমোস্ট ইউজুয়ালি 37 ডিগ্রিতে রাখা হয়। ওই যে লিখেছি আন্ডার স্পেসিফিক কন্ডিশনস, স্পেসিফিক কন্ডিশনটা কি না, টেম্পারেচারটা ইউজুয়ালি 37 ডিগ্রিতে রাখা হয়, একটা তার জন্য একটা স্পেসিফিক পিএইচ দেওয়া হয়। কারণ তোমরা সবাই জানো, অল অফ ইউ নো দ্যাট enzyme acts at a specific temperature, specific pH, so that has to be set very clearly, and that was set under international unit. Okay, so it is, since we will be handling the biological fluid as a sample or plasma or protein or sample, then that's why it is expressed either as units per liter, means it can be pleural fluid, it can be ascitic fluid, it can be peritoneal fluid, it can be blood, it can be serum, even tear in nasal fluid, cerebrospinal fluid, isn't it? So this is the reason why I have said, and enzymes are present in very minute concentration, and that's why this purification is very difficult. You cannot purify an enzyme in its original native form, because some chemical will be used during purification process, and in that time the actual activity of that enzyme will be lost, and during purification some protein will be also extracted along with that. That's why specific activity is there. So this you have to tell at your level, and unfortunately I am telling you, I asked this question to a professor of biochemistry also, that why enzymes are expressed in units per liter during viva, because I had to take interview of several specialists during my career, either as a member or a chairman of the selection committee, recruitment committee. So this particular answer was not there, why enzymes are expressed in units. So at least you must be able to tell, that is the reason. These first two sentences are adequate information, gives adequate information. So what is turnover number? আমি তো লিখে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, তোমরা বলো তো হোয়াট ইজ টার্নওভার নাম্বার, একজন কেউ বলো হোয়াট ইজ টার্নওভার নাম্বার। এগুলি ক্লাসে পড়ায়নি, সত্যি কথা বলো তো, এগুলি ক্লাসে পড়েছি না পড়ায়নি? হ্যাঁ, না শোনোনি না পড়নি? এগুলো একদম কিন্তু বেসিক কোশ্চেন, এইটা মনে রাখবে, এইটা শুধু মনে রাখবে, পরে করে বসে বসে। নাম্বার অফ সাবস্ট্রেট মলিকুলস
converted into product per catalytic, every active site or per single catalytic site. One enzyme might have more than one active site. More than one catalytic site, then the number will be different also. If it is 2, then it will be multiplied by 2. If it is 3, then it will. So number of substrate molecules. তুমি ছবি তুলে না, তুমি লেখো খাতাতে, ওই মোবাইলের মধ্যে থেকে যাবে, আর কিছু খবর তুমি খাতাতে লেখো, তাহলে লিখতে মুখস্থ করে থাকে একদম সেম টাইম মুখস্থ। স্লাইড চেঞ্জ করে তুমি লেখো না, আমি টাইম দেবো তার জন্য। লিখে না, পরে দরকার পড়লে আসবে কোনো সময় ব্যাপারে, আমি এগুলো দেখিয়ে দেবো। কারণ তাড়াতাড়ি ইয়ে করো, জিনিসটা বুঝে নাও, বাকি তো এই যে পরীক্ষায় পড়ে নেবে। দেখো তোমার কেন এটা এক্সাম্পল দুটো দিচ্ছি, পার সেকেন্ড এটা করে। তুমি ইমাজিন করতে পারছো 1 সেকেন্ড এটা কাউন্ট করতে পারবে না, 6 লাখ কাউন্টই করতে পারবে না, ইম্পসিবল। এটা মিলিয়নসে আছে। সো উইদাউট এনজাইম, as I told you, it's order of the 10 to the power, more than 10 to the power 6. I mean, can you imagine per second this much substrate to converted into product? It's simply unimaginable. So as I told you, the biochemistry, body biochemistry is the largest biochemical factory of the universe, you can say. No system can produce such high things. Now, what is turnover number? This is the turnover number. One example I am giving you, enzymes used in ELISA. ELISA, you have been told, you have been taught. One class was there, no, on ELISA? ELISA have been told or not? Enzyme linked immunosorbent assay class was not there, then I will take. Was there? At that time, was it told or not? Which enzyme was told? The commonest enzyme which is done, which is used worldwide, almost horse radish peroxidase. Okay? You will get 1 or 2 kits or maybe a few kits involving alkaline phosphatase. There is no kit available for beta-D galactosidase, neither penicillinase. Now, out of the 4 things, if you are allowed to do a research work on enzyme linked immunosorbent assay, which will be the choice of enzymes? Now, I am coming and stimulating you to some kind of applied aspect after telling this basic part. I have not gone into the clinical enzymology at all. Now, I will tell you one important part here. If you are allowed, if you know the basic things, then only you will be able to tell you, apply it on the applied part, isn't it? If you don't know, then. Now, if I give you the choices that you have to develop in ELISA, which enzyme will be the choice? Huh? বলো, এই তো মোট টার্নওভার নাম্বার বললে, তোমার কোনটা আছে? বিটা-ডি গ্যালাক্টোসাইডে কত আছে? 12,500 আছে। তার চেয়ে হর্স রাইডিস পার্সেন্ট 21,000। হ্যাঁ, না টার্নওভার নাম্বারটা তুমি বললে না, কোনটা বললে? হ্যাঁ, পেনিসিলিনাইজ, ঠিক তো? তো পেনিসিলিনাইজ নিয়ে কিন্তু কাজকর্ম করেছে লোকে হর্স রাইডিস পার্সেন্ট দিয়ে। তোমার কেন পেনিসিলিনাইজ দিয়ে মনে হলো বলো তো? Yes, more than advantage কি বলো? হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, একদম কারেক্ট আনসার। আর সেকেন্ড পয়েন্ট বলো, একদম দেখতে একদম পরিষ্কার, হি ইজ ইন লাইন উইথ মি। এইটা নিয়ে আমার সাথে প্রচুর তর্কাতর্কি হয়েছিল। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, দেখো, যে সময় আমি কই 1980 এটা ইলেকট্রিসিটি ছিল না, ফ্রিজের কথা ভুলে বড় 4 ডিগ্রি লাগবে টেম্পারেচার, স্টেবল এট রুম টেম্পারেচার। আর এর জন্য যে সাবস্ট্রেট লাগায় 25% দিয়ে 1000 টেস্ট টিউবে টেস্ট করা যেত, 25% ট্যাবলেট পেনিসিলিন ভি। And that is the reason I was given a task of developing an ELISA, and against the wishes of my boss, I chose penicillinase. And you see, this is my thesis. MD thesis, which was submitted in June 90, I used penicillinase. Since there is no information, that I thought this is a very good, fertile area of research work. This you need not write. Only thing I want to highlight, the choosing of this enzyme and doing such kind of exploratory study is that not only I submitted this thesis, but I have my contribution in medical science. This paper, this is the first medical kit in India, take in India, product of India,
and government of India was procuring WHO readiness, cost was 250. It was import kit, and the kit which I developed, still the lowest cost is cost about only rupees 2. It can detect WHO kit 12.5, my detection limit was 3.8. And today I can say that even after almost 35 years, several developments, nobody could succeed in making a cheaper kit than me, what I did in 90. It was submitted, it was completed in April 90. And this paper, fortunately, I sent it to New York, and it was published while I was in Ames in 91 from New York, Basel means capital of Switzerland, and Hong Kong simultaneously, from 3 different places. And now you can see in the PubMed, you just now write down the number 1939666, you will get the paper. Fortunately, some endocrinologists being inquisitive got the paper downloaded, and now the paper is printed at London and it is available from University of Manchester. I mean, I'm quite happy that 35 years back, almost 37 years back, I saw something which was not only recognized at international level of USA and other countries, now it is being printed and downloadable from Manchester University. What else can I expect? It's a great achievement from me, from my side, because of selecting something which nobody has thought. Now, many people told, since you are in Ames, that's why you could do it. Then I told them that I will prove that I can do it from Durgapur also. Now again you see International Federation of Clinical Chemistry, this is a high profile journal, and from Durgapur I got one paper published on enzymes from Berlin and New York simultaneously. And it is available again in PubMed, that is USA site, that is National Library of Medicine website. You can give the ID number, you will get my paper. Robert Deutiger was the author of, I told you, I think perhaps I have shown it, it was highlighted in book. It was also the editor-in-chief. He is such a famous person, somehow it drew his attention, and he made a short abstract of my paper and made a commentary, and it was included. I am a preclinical person. People usually ignore us, that we don't know anything. Now this is published in Clinical Endocrinology, and that the endocrinologists follow. How that basic research work will be useful, that Robert Deutiger, he himself wrote a summary, and it is archived in the Thyroid Research Archive after 2 years by the American Thyroid Foundation. So this is IFCC journal. This is so famous that even our organization did not know, and today I am glad to say that the last conference, IFCC member came from South Africa and also from another country, and immediately after IFCC lecture, I was allowed to speak, and the IFCC members were surprised and was talking to me that I am glad to find here you got your paper published 22 years back in our journal. So whatever you do, you may not get an immediate recognition, it will be recognized after some time, or maybe 10 years, 15 years, you don't know. What a bill is, it hurriedly said it to clinical enzymology, পাটটা চট করে বলে দিচ্ছি, 2-3টে জিনিস আমি বলে দেবো, বাকিগুলো তোমরা পড়ে নিও, টাইম শর্ট আছে। এটা বলতে পারবে what is the difference between enzymology and clinical enzymology? যেটা আমি বললাম যে basic deals with every aspect of enzyme. So clinical enzymology is a part of enzymology which deals with basically the disease which you will be using for clinical practices. So that is basically the limited number of enzymes which are required for medical care, and these are usually called marker enzymes, and the numbers are very few compared to the vast number of enzymes which you have read in your book.
So these are required for diagnosis, these are required for monitoring, these are required for therapy and also laboratory investigations. So now these are the most clinically relevant enzymes you have to remember. No way out. These only a few enzymes, liver specific enzymes, ALT, alkaline phosphatase and aspartate, aminotransferase, AST and ALT, these you must remember. Whatever I have written is almost very specific for that organ. Heart, CPK. Don't forget that thing, CKMB and AST. LDH is done, bone alkaline phosphatase, prostate. Usually earlier acid phosphatase was done, but now nobody is doing, or everybody is doing on PSA. PSA is also an enzyme. Pancreas, lipase is the enzyme of choice for diagnosis. Those places where you will get lipase, you do amylase. Muscle, CPK, LDH is historical importance. Nobody does it, but people might be fond of asking that questions. So pleural and peritoneal fluid, since tuberculosis is a common disease in our country, so usually adenosine deaminase enzyme is studied in pleural or peritoneal fluid to rule out tuberculosis infection. And for red blood cell, the G6PD deficiency you have read, it is present within the RBC. So that enzyme is specific for RBC, so you have to do from it blood. So these are organ specific. Now, to tell me the enzymes, if you look at the molecular weight, the molecular weights are quite large. Now, how do they appear in the blood? Because after a heart attack, we usually draw blood, and from the blood we measure the level of enzymes. How it will enter into the blood? Huh? Hello? Malfunction in the organ, okay. Hemorrhage. Hemorrhage holo to hemorrhage হয়ে যাওয়ার কাটা দেখা গেল. Damage of the particular organ হলো, heart or liver হলো. তো এই এনজাইমটা ব্লাডে আসবে কি করে? সেলটা থেকে লিক করলে কি করবে? এক্সট্রা সেলুলার স্পেস আছে, ভালো করে পড়াতে হবে, ভালো করে অ্যানাটমি স্ট্রাকচার হিস্টোলজিটা ভালো করে বোঝাতে, ভালো করে। ও বললো সেল ড্যামেজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে সেল ড্যামেজ হয়ে গেল, তো পেরিসেলুলার স্পেসে আসবে না এক্সট্রা সেলুলার স্পেসে আসবে, তাই তো? সেখানে ব্লাডে ঢুকবে কি করে? এত হাই মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন আছে। এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ফর্মেশনটা পড়েছ? Now I am trying to link anatomy and physiology and biochemistry combination, and that is the difference between learning of a biochemistry by a medical student and biochemistry learning by a non-medical student. How these enzymes will appear in the blood? He has told the cells will be damaged definitely, either increase of permeability or the damage. Every content will be released into the extracellular space. Now, how it will come into the circulation? বলো, একটু কিছু বলো, কিছু আইডিয়া বলো, কিছু একটা বলো। এক্সট্রাসেলুলার স্পেস থেকে ফ্লুইডটা কিভাবে আসে বলো, ফ্লুইডটা কিভাবে আসে, ফ্লুইডটা কিভাবে অ্যাবজর্ব হয়? ব্লাডটা ফিল্টার্ড হলো, তো ক্যাপিলারি লেভেলে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ফর্মেশন হলো, ফ্লুইডটা জমলো, তো তারপরে ওই ফ্লুইডটা বেরোবে কি করে ওই জায়গাটা থেকে বলো? বলো, এই যে তুমি বলছিলে, বলো তো, চেষ্টা করো তো, বলো তো শুনি, চিন্তা করো তো, তুমি দুটো ছেলে বলছো, তুমি বলছিলে, ও বলছিলে, বলো, একটু ভাবো, তাহলে বলতে পারো। তো এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে জমেছে, তো ব্লাড পাম্প করেছে, টিস্যু এসছে ক্যাপিলারি স্পেসে, ফ্রম আর্টেরিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারিজ টিস্যু ফ্লুইড বেরিয়ে এসছে, মানে প্লাজমা থেকে কিছুটা জিনিস বেরিয়ে এসছে, এক্সেপ্ট প্রোটিন ফ্লুইড বেরিয়ে এসছে, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড জমে গেছে কিছুটা, বেশ কিছুটা। এই এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডটা জমে যাবে, তোমারও জমেছে, আমারও জমছে, সেখান থেকে আসছে কি করে ব্লাডের মধ্যে? ব্লাড টু এক্সট্রাসেলুলার, ব্যাক টু
তো হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার দিচ্ছে, এটা কোলোইডাল অসমোটিক প্রেসার দিচ্ছে। ক্যাপিলারি এন্ডে কি হলো, ক্যাপিলারি এন্ডে ব্লাডটা গেল, ব্লাড প্রেসার আসছে, ব্লাড প্রেসার দিচ্ছে, ব্লাড প্রেসারটা চেষ্টা করছে এটা ফ্লুইডটাকে বার করে দেওয়া, আর ক্যাপিলারির মধ্যে ওই যে লিকুইড পার্টটা আছে, ব্লাড লিকুইড পার্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে, হাই মলিকুলার ওয়েটটাকে বেরোতে দিচ্ছে না কোনোভাবেই, পুরিনটাকে সিস্টেমের মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছে। আর কেন ধরে রেখেছে, পুরিনটা কোলোইডাল অসমোটিক প্রেসার এক্সার্ট করছে, ও কিছুতেই ওয়াটারটাকে যেতে দেবে না ওখানে, ব্লাড প্রেসারটা বার করার চেষ্টা করছে, কোলোইডাল অসমোটিক প্রেসারটা টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তাহলে এই যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ব্লাড প্রেসার এন্ড কোলোইডাল অসমোটিক প্রেসার, এই যে প্রেসারটা মাইনাস আছে, সেই প্রেসারটা ফ্লুইডটাকে বার করছে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? Colloidal pressure within the blood remaining same. Now the blood is passing from the capillary. In the capillary there are two ends, one is capillary arteriolar end, one is venular end. Okay? The blood এ যে ব্লাডটা পাস করছে, চ্যানেলটা তো ঠিক আছে, ক্যাপিলারি চ্যানেল দিয়ে ব্লাডটা ভেনুলার ক্যাপিলারির দিকে চলে গেল, তাহলে কোলোইডাল অসমোটিক প্রেসারটা ঠিক রয়ে গেল, কিন্তু ব্লাড প্রেসারটা গেল ফল করে। তো এই যে কোলোইডাল প্রেসারটা তখন এক্সেস হয়ে গেল, নেগেটিভ প্রেসার হয়ে গেল, তখন এই কোলোইডাল প্রেসার উইদিন দ্য ক্যাপিলারিজ, ও তখন কোলোইডাল প্রেসার এক্সাক্ট করে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডটা টেনে নিল। বোঝা গেল ব্যাপারটা? যে ফ্লুইডটা ড্রেন হয়েছিল সে সেম ফ্লুইডটা টেনে নিল, বিকজ কোলোইডাল ওখান থেকে প্রোটিন লিক হয়নি কিছু। তো এইটা কি করে যাবে এবারে, এনজাইমটা কি করে যাবে? এনজাইমটা যাবে, আর একটা পাথ আছে, বলো, লিম্ফ্যাটিক্স। The molecules which are larger in size, that cannot be absorbed by the venular system, that capillary part. So all those will be drained through lymphatics. So proteins and macromolecules, they will pass through lymphatics. Are you aware of the lymphatic system? How the lymphatic system is connected? How the lymphatic blood has been lymphatic system hello, blood has been করে, ও লিম চ্যানেলে ঢুকলো, লিম চ্যানেল থেকে ব্লাডে আসবে কি করে, বলো বলো একটু ভাবো। তো লিম্ফের চ্যানেলে ঢুকলো, আমি তো ব্লাড টানছি, ব্লাডে পাচ্ছি এনজাইমটা, ঠিক কিনা? তো ব্লাডে ঢুকবে কি করে? ক্যাপিলারি দিয়ে তো ঢুকতে পারবে না, সেই জন্য ল্যাকটিক্যাল লিম্ফের চ্যানেলটা নিল, ওদিকে ক্যান্সার সেলও যাবে, ওদিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়া যাবে, ওদিক দিয়ে ভাইরাস যাবে, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস গেলেই লিম্ফ নোডে গিয়ে আটকালো, অ্যাফারেন্ট ফাইবারস গেল, যেগুলো ঢুকছে সেগুলোকে অ্যাফারেন্ট ফাইবার বলে, আর যেগুলো বেরোচ্ছে লিম্ফ নোড সেগুলো ইফারেন্ট ফাইবার বলে, ঠিক আছে? এবার যত লিফারেন্ট ফাইবার এখানে যেগুলো আছে, আর এখানে যে লিম্ফ রিফারেন্ট, তার অ্যাফারেন্ট ফাইবারটা অনেক এরিয়াটা অনেক বড় হয়ে গেল, ঠিক কিনা? লিম্ফটা ব্লাডে কি করে গেল? এই দেখছো তো অ্যানাটমির সাথে অ্যানাটমিটা ঠিক করে পাওয়া যাবে। এই তোরা জাবিতে চলে যা, জাবিতে চলে যা, বলছি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমটা কিভাবে কানেক্টেড আছে বলো। বলো, একটুখানি চিন্তা করো, বলে কি অ্যানাটমি ভালো করে পড়েছিস, বল একটুখানি, অ্যানাটমি কে ভালো করে পড়েছিস বল একটুখানি, তোমাকে বোঝাতে পারবো। লিম্ফটা ফাইনালি কোথায় ড্রেন করে, এই যে আমি বডিতে রাইট সাইড থেকে এলো, সাপোজ এলো এই দিক থেকে, বা রাইট হ্যান্ড থেকে এলো, লেফট হ্যান্ড থেকে এলো, লিম্ফটা বলো ব্লাডে কি করে পৌঁছবে? হ্যাঁ, ভেনে কি করে যাবে, ঢুকবে কি করে? এই তো খানিকটা বলেছে, এগিয়েছে, ভেনে ঢুকবে, কোন ভেনটা ঢুকবে আর কি দিয়ে কি ঢুকবে বলো? হ্যাঁ, সুপিরিয়র ভেনা করার পরে অনেক দূরে গিয়ে চলে গেছে, একদম পুরো। কার জাংশন পয়েন্টে যাবে বলতো? ইন্টারনাল আর্টারিতে যেতে যাবে, তুই বললি ভেন, হ্যাঁ, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, আর আরে বল 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 বল, হ্যাঁ, ক্যারোটিড ভেন, বল। কে বলে থোরাসিক? কে বলে থোরাসিক? থোরাসিক ডাক্ট। থোরাসিক ডাক্ট কোথা থেকে তৈরি হয়? সিস্টারনাকা। সিস্টারনাকা কোথায় তৈরি আছে? হ্যাঁ, তারপর নিচে কোন জায়গায়? L2 এর সামনে আছে। সিস্টারনাকা তো পেটে আছে, আর এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন তো এখানে আছে, যাবে কি করে?
থোরাসিক ডাক্ট কোর্সটা বলতে পারবে? হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। একটা থোরাসিক ডাক্ট যাবে, যাবে উপর দিয়ে উঠবে, এবং যদি এদিকে একটা টার্ন নেবে লেফটে, দিয়ে কোন জায়গাতে করবে বল? কোন জায়গায় ড্রেন করবে? কোন জায়গায় ড্রেন করবে? লেফট ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে ড্রেন করতে পারে না। হ্যাঁ, মাঝখানে একটা জাংশন। কোথায় করে? at the junction of internal jugular vein and subclavian vein merging into brachiocephalic vein into superior vena cava, draining into right atrium. তাহলে বোঝা গেল রাইট সাইড অফ দ্য ফেস, রাইট হ্যান্ড, এই পার্টটা শুধু ড্রেন করে রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্টটা। রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট ইজ ওপেনিং at the junction of the internal jugular vein, right internal jugular vein and right subclavian vein, which is in continuity with the brachiocephalic vein, and then it is making a superior vena cava, entering into the right atrium, right ventricle, pulmonary circulation, left atrium, left ventricle, systemic circulation. বোঝা গেল? থোরাসিক ডাক্টটা কি করছে? গোটা দুটো হাইন্ড লিম অ্যাবডোমেন নিচ্ছে, লেফট হ্যান্ড আপার পার্ট, রেস্ট অফ দ্য পার্ট except this part, right part of the chest, this right half of the leg and the right part, বাকি গোটাটাই থোরাসিক ডাক্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? কিভাবে ব্লাডে ঢুকলো? তাহলে এনি লার্জার মলিকুল, স্নেক ভেনাম, স্নেক যখন বাইট করে, যদি বাই চান্স ভেনের মধ্যে বাইট করে দেয়, তাহলে ভেনামটা ডাইরেক্টলি ভেনের মধ্যে ঢুকে যাবে। ওকে? আর যদি ভেনে না ঢোকে, ভেনে না করে, যদি এক্সট্রা সেলুলার স্পেসে স্নেকটা বাইট করে দেয়, তাহলে এই যে ভেনাম আছে, ভেনামের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আছে এনজাইমস, সেগুলো কিন্তু লার্জ মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন। যেগুলো ছোট ছোট প্রোটিন আছে, সেগুলো দরকার পড়লে ওই ক্যাপিলারি পাথর দিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু লার্জার যেগুলো এনজাইম থাকে, হ্যাঁ চলুন। ও ঠিক আছে, না পেন ড্রাইভে কিছু প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি পরে। ঠিক আছে, পরে এখন ছেড়ে দাও, এখন আমি শেষ হয়ে গেছে ক্লাস। আচ্ছা, তুমি পেন ড্রাইভ নেবে? না না, পেন ড্রাইভ কিছু কপি করে তুমি নিয়ে যাও। বোঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে লার্জ মলিকুলার ওয়েট প্রোটিনগুলো ওইভাবেই ঢোকে। স্নেক বাইট যেটা হয়, সেটা খুব জোর যদি টাইট করে বেঁধে দাও, তাহলে ভেনের সার্কুলেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, আর্টারি সার্কুলেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, পাটা গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। সেই জন্যই আমাদের যেটা করা হয়, আইডিয়ালি একটা হালকা টাইট করে বেঁধে দেওয়া, লিম্ফ্যাটিক ফ্লোটা যাতে বন্ধ হয়ে যায়। স্নেক বাইট পায়ে হয়েছে, তো আমাকে যদি বাঁধতে হয় কোনো জিনিস, সেটা এমনভাবে টাইট করে বাঁধবো শুধু লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলটা যেন বন্ধ করে দেয়, যাতে স্নেক ভ্রেমটা উঠতে না পারে। পুরো যদি টাইট করে দাও, একটু বেশি টাইট করে দিলে ভেনটা ফ্লো করতে পারবে না, পাটা ফুলবে। আরো টাইট করে দাও, আর্টারিটা বন্ধ হয়ে যাবে। বোঝা গেল হাউ দ্য venom enters into the circulation? This is the mechanism. So large molecular weight protein is enter into this thing. So normally there is অনেকটা বড় আছে, তোমাদের যদি ইয়ে থাকে, রেস্টলেস 12:57 বাজছে, এইটা আমি জাস্ট বলে দিই, এইটুকু পার্ট বলে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি তোমরা রেস্টলেস হলে চলে যাও, আর যারা শুনতে চাও থাকো, একটুখানি বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা। এই ব্যাপারটা বইয়ে লেখা নেই, তোমাদের বইয়ে কোথাও লেখা নেই এই জিনিসটা। এটা বুঝতেও পারবে না, এটা জানতে পারবে না, বাট এটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। নর্মাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হচ্ছে আমাদের সেল কন্টিনিউয়াসলি, সেই জন্য একটা নর্মাল লেভেল আমরা পাই। ঠিক আছে, সেই নর্মাল লেভেলটা, যেটা নর্মাল লেভেল তোমরা দেখছো এলটিএসটি যে নর্মাল লেভেল, বিকজ অফ কন্টিনিউয়াস ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার অফ দ্য নর্মাল সেল। নাও হোয়েন দ্য বডি ইজ সাফারিং ফ্রম সাম ড্যামেজ, দেন দ্যার ইজ অ্যাক্সেলারেটেড সেল ডেথ। তার জন্যই লেভেলটা ইনক্রিজ করে। সেই ইনক্রিজ করলে কীভাবে? ওই মেকানিজম। সুতরাং এক্ষুনি ইঞ্জুরি হয়েছে, এক্ষুনি ব্লাড এনজাইম লেভেলটা বাড়বে না। হার্ট অ্যাটাক এক্ষুনি হয়েছে, হার্ট অ্যাটাক এক্ষুনি হলেই ব্লাডটা টানলেই তুমি এনজাইম লেভেলটা পাবে না। তাকে ওই চ্যানেলটা দিয়ে উঠতে হবে, উঠে সিস্টেমে সার্কুলেশনে আসতে হবে, তবে লেভেলটা পাবে। এবং লেভেলটা বললেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প অ্যামাউন্টে ঢুকলো। 5 লিটার ব্লাড আছে, 5 লিটার ব্লাডের মধ্যে মিক্সিং হলো, তো কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা অ্যাডিকুয়েট হতে হবে, তবে তুমি এনজাইমটা মেজার করতে পারবে। সেই জন্য ইউজুয়ালি হার্ট অ্যাটাকের পরে 2 ঘন্টার আগে কোনো যদি চেষ্টা করা হয়, তো কোনো এনজাইম মেজার করলেও পাবে না। এনজাইম প্রেজেন্ট আছে, এনজাইম এত কম অ্যামাউন্টে থাকবে, পাওয়া যাবে না। তো সেই জন্য একটা টাইম লাগে থাকে, হাই লেভেলস থাকে। ওটা তোমাদের, এইটা তোমাদের ছবি, এখানে ছবিকে বোঝাতে গেলে তোমাদের ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। আমি বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা, দাঁড়াও।
কি হয় আমি বলে দিচ্ছি, চলে যাও, কোনো অসুবিধা নেই, যারা থাকতে চাও থেকে যাও। নো ইস্যু। কি হয় ঘটনাটা শুনে নাও। I knew they are deliberately sitting on the back bench. I don't care for. দেখো ভালো করে তাকাও ভালো করে। এইটা মনে করো এনজাইমের লেভেলটা মাপছি, ঠিক আছে? তোমাদের খাবারের ব্যাপার আছে না, যখন মনে হবে তখন আমাকে বলে দেবে অ্যাবসলিউট স্টপে চলে যাও। তুমি কটার সময় বেরোয় বলো তো? একটাই? তাহলে তো এটা বোঝানো যাবে না, তাহলে এইটা দেখলে তো এটা মনে করো সাপোজ এটা 0 আওয়ার, এটা 1 আওয়ার, এটা 2 আওয়ার, এটা 3 আওয়ার, এটা 4 আওয়ার, 5 আওয়ার, 6 আওয়ার, 7 আওয়ার, 8 আওয়ার। এইটা এনজাইমের লেভেল। এইখানে মনে করে এই মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অ্যাট 0 পয়েন্ট অফ টাইম, এক্ষুনি বললে কিন্তু এক্ষুনি ব্লাডটা পাওয়া যাবে না। এবারে করবে কি, ওই এনজাইমের লেভেলটা, সেলটা ড্যামেজ হয়েছে, ওই অত বড় টর্চাস পাথটা দিয়ে আসবে। এইবারে এই লেভেলটা এরকম করে বাড়তে পারে যদি খুব বেশি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। যদি ধীরে ধীরে প্রসেসটা এগোয় তাহলে এই কার্ভটা এরকম হয়ে আসতে পারে। যদি আরো স্লো প্রসেসে হয় এইভাবে হতে পারে। এই কার্ভটা এরকম না হয় এরকম হতে পারে, এরকম হয়ে গেল। এই কার্ভটা এরকমও হতে পারে। এই যত এনজাইম লেভেল বাড়বে তার মানে ততটা বেশি সাইজটা ড্যামেজ হয়েছে, বোঝা গেল? এইবার এতটা তো উঠলো, এই ওঠাটা কতটা ডিপেন্ড করবে যে কতটা তাড়াতাড়ি কতটা র্যাপিডলি ওটা ড্যামেজ হয়েছে সেল জায়গাটা। একবারে যদি ড্যামেজ হয়ে যায় গোটা জায়গাটা, তো ওই এই র্যাপিড রাইজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। যদি স্লোলি হয় তখন এরকম একটা কার্ভ ফলো করবে, বোঝা গেল ব্যাপারটা? যদি আরো স্লো ড্যামেজ হয় অন্যান্য বিভিন্ন কিছু, শুধু এই হার্ট অ্যাটাক বলে না, সব লিভারে যখন ড্যামেজ হচ্ছে, এই ড্যামেজটা স্টার্ট হলে লিভার ডিজিজটা প্রসেসটা এগোতে থাকলো। এই লিভার 1.5 কেজি ওজন, এবারে ইমিডিয়েটলি ওভারনাইট করে দিতে পারবে না, তো গ্র্যাজুয়ালি ইনফেক্ট করবে। ইনফেক্টিভ এজেন্টটা ঢুকেছে, তো লিভারের রাইজটা কিন্তু তখন দেখবে গ্র্যাজুয়ালি এরকম করে উঠবে, এরকম করে উঠবে, এরকম করে উঠতে আরম্ভ করবে। মানে আস্তে আস্তে ম্যাক্সিমাম জায়গায় উঠলো, ম্যাক্সিমাম জায়গায় লিভারটা ড্যামেজ হলো। তারপর তো এনজাইমটা নামবে। এনজাইমটা নামবে কিভাবে? একটা সময় আসবে এনজাইমটা লেগে নর্মাল হয়ে যেতে পারে। এটা কি ফেট হতে পারে? এটা ফেট হতে পারে এই এনজাইমটা নর্মাল হয়ে গেল, নর্মাল লেভেল যা ছিল এইখানে, এটা মনে করো নর্মাল লেভেল। এই আমাদের বডিতে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হয়েছে, এটাই নর্মাল লেভেল। তো আলটিমেটলি ফাইনালি নর্মাল লেভেলে আসতে পারে, চলে আসতে পারে। এইটা একটা পসিবিলিটি। তাহলে পেশেন্টটা কিওর হয়ে গেছে। আর একটা পসিবিলিটি কি হচ্ছে, এইখানে এসে আটকে গেল, আর কিছুদিন এনজাইমটার নামছে না। এটাও হতে পারে, পারে তো? তার মানে কি বলতো, এইখানে যদি থাকে এনজাইমটা বেড়ে রয়েছে, কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে রয়েছে, এই অবস্থা মনে করে বেড়ে রয়েছে, নিয়ে এই অবস্থায় রয়ে গেল, এনজাইমটা এই অবস্থায় রয়ে গেল, বা এই অবস্থায় গিয়ে একটুখানি ফ্লাকচুয়েট করতে আরম্ভ করলো। কিছুদিন নর্মাল নামছে না, নিচেতে হতেই তো পারে। 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস হয়ে গেল, একটা লিভার হেপাটাইটিস হয়েছে, নিয়ে তারপরে লিভার লেভেলটা কিছুদিন নামছে না। Has the patient recovered? Has the patient recovered? This is a case of chronic hepatitis. Disease is now chronic. Normally, প্রত্যেকটা ডিজিজ, সাপোজ হার্ট অ্যাটাক যদি হয়, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে পেশেন্টটা মরে যেতে পারে, কিংবা পেশেন্টটা বেঁচে যেতে পারে। বেঁচে যদি যায় তাহলে রিপোর্টটা এইভাবে নর্মাল হয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? আসবে, যদি বেঁচে যায় রিপোর্টটা নর্মাল হবে। সেটা 2 দিন পরে, 5 দিন পরে আসতে পারে, 7 দিন পরে আসতে পারে, 8 দিন পরে আসতে পারে, হয়ে যাবে। আর যদি লোকটা মরে যায় তো চ্যাপ্টার ক্লোজ। লিভার ডিজিজ ইউজুয়ালি লোকটা মরে না, আইদার যদি লিভার ডিজিজ হয়, আইদার ডিজিজ
ঠিকঠাক হয়ে নর্মাল হয়ে গেল 2-3 সপ্তাহ পরে, কিংবা নর্মাল না হয়ে ডিজিজটা রয়ে গেল। এনজাইম লেভেলে যদি তুমি ঠিক করে জানো, ইন্টারপ্রেট করতে পারো, রিপোর্টটা ঠিক করে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে। মানে যদি দেখো যে বারবার প্রতিবারই করে যাচ্ছ, এই মাসে করলাম ঠিক আছে, পরের মাসে করবে না, আরেকবার পরের মাসে করে দেখছি লেভেলটা ওই হাই আছে, তার মানে কি লোকটা তো সারেনি না। দ্য অ্যাকিউট ডিজিজ ইজ টার্নিং ইন্টু এ ক্রনিক ডিজিজ, না অ্যাকিউট হেপাটাইটিস যেটা হয়েছিল ক্রনিক হেপাটাইটিস আরম্ভ হয়ে গেল। এইবার কিছু করার নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত নর্মাল হবে বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্টটা, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বলতেই পারবে না কোনোভাবে যে লিভার সেল হ্যাজ কাম ডাউন টু নর্মাল। তাহলে এইটা যে নর্মাল হলে এটা নিচে যে নামলো, এটা নামবে কিভাবে? ব্লাডে তো এনজাইমটা বেড়ে বসে আছে, ব্লাডে এনজাইমটা বেড়ে বসে আছে, নামবে কি করে? এই জায়গাটা নামবে কি করে, নর্মাল হবে কি করে? এই মেকানিজমটা কি আছে? এই নামার এটা, এই বাড়ার মেকানিজমটা বুঝতে পেরেছো তো কিভাবে বাড়লো? এক্সট্রা সেলুলার পেস দিয়ে ল্যাকটিয়াল দিয়ে গিয়ে রাইট সাবক্লিভিয়ান ওই জাংশনটা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে গেল, গিয়ে সিস্টেমে ঢুকলো, ওটার জন্য একটা টাইম লাগলো। সিভিলের এই যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে, এই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কি জন্য হবে, কি করে হয় বলো, কি করে হয় বলো? একটুখানি বুদ্ধি লাগাও, কিভাবে ডিসঅ্যাপিয়ার করতে পারে এনজাইমটা ইয়ে থেকে? এনজাইমটা কিভাবে ডিসঅ্যাপিয়ার করতে পারে বলো, একটুখানি বলো না, এটা বলেই ছেড়ে দিচ্ছি। এই পার্টটা কোথাও লেখা নেই, তোমরা পাবে না সহজে, বলো। হ্যাঁ, জিএফআর, হ্যাঁ ইফারেন্ট, আমরা তো ব্লাডের মধ্যে সার্কুলেশন করছে, এনজাইমটা লেভেল হাই লেভেলটা হয়ে বসে আছে, বেরোবে কি করে? ব্লাডের লেভেলটা কমবে কি করে বলো? এনজাইমের লেভেলটা কমবে কি করে? হ্যাঁ, লো প্রোটিন, এনজাইম তো ইউটিলাইজ হয় না, এনজাইম রিঅ্যাকশন কাটলে সবসময় এনজাইম তো ইউজ হবে না, এনজাইম তো ইউজ হবে না। যেখানে লো মলিকুলার ওয়েট আছে, দেখো ভালো করে দেখো এদিকে, এই যে স্মল মলিকুলার ওয়েট আছে প্রোটিনটা, এইটা দেখো তাকা সিপিকে লেভেল 86 আছে, এটা 55 আছে। অ্যামাইলেজ দেখো, লাইপেজ দেখো, তাকা মলিকুলার ওয়েটটা ইউরিনে বেরিয়ে যাবে, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। তাহলে এই অ্যামাইলেজ আর লাইপেজ এই দুটো এনজাইম ইউরিনে টেস্ট করো, পাবেই। এবং এই অ্যামাইলেজ লাইপেজটা খুব র্যাপিডলি ফল করে যায়, বিকজ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, ওই ফিল্টারের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেগুলো হাই মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন সেগুলো থাকে সার্কুলেশনে থাকে, সেগুলো কি ফেট হয়, এই দেখো এইটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের, ওই দেখো ভালো করে তাকাও, এইটা শুধু লিখে নাও, এইটুকু লিখে নিয়ে ছেড়ে দাও, এইটুকু বাস, এই পার্টটা শুধু লেখো। মেকানিজম রেট অফ লিবারেশন অফ এনজাইম ডিপেন্ডস অন ইন্ট্রাসেলুলার লোকেশন, মলিকুলার ওয়েট সাইটোসেলে থাকতে পারে বা সাবসেলুলার অর্গানে থাকতে পারে, লোকাল ব্লাড ফ্লো, লোকাল লিম্ফ ফ্লো, টোটাল এরিয়া অফ ড্যামেজ আর ইনফাক্ট, টেম্পোরাল প্যাটার্ন অফ এনজাইম রিলিজ, মানে যেটা টাইম রিলেশনের সাথে যে এনজাইম রিলিজটা কার্ভটা হচ্ছে সেটাকে বলে টেম্পোরাল প্যাটার্ন। এই তুই ছবি চলবে না, এক চললে ভালো করে খাতা দেয়, এটা তো জিজ্ঞেস করা দরকার না, বুঝে না ভালো করে, শুধু ভালো করে শোনে। রেট অফ এন্ট্রি কি করে হয়, রেট অফ এক্সিটের উপরে প্রেজেন্স এন্ড পারসিস্টেন্স থাকে। অ্যাকচুয়ালি এই হাই লেভেলস ডিক্রিজ করে যায়, লার্জ সাইজ যেগুলো থাকে সেগুলো রিটেন্ড হয়, স্মল মলিকুলগুলো বেসিক্যালি গ্লোমেরুলাসে বেরিয়ে যায়, আর বাকি র্যাপিড রিমুভাল হয়, জাস্ট লাইক রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলো আছে সেগুলো ওটাকে ক্যাপচার করে, যেগুলো ডিস্ট্রয় করে দিয়ে ওটাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পুল তৈরি করে দেয়। এটাই মেকানিজম অফ ক্লিয়ারেন্স ফ্রম দ্য হাই লেভেল। বোঝা গেল ব্যাপারটা? মলিকুলার ওয়েটটা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন দিয়ে বেরিয়ে গেল, যেটা পারলো না সেটা হাই মলিকুলার ওয়েটগুলো বেরোতে পারছে না, তো সেগুলো রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সেলটা ইয়ে করে ওটা ক্যাপচার করে দিল, নিয়ে লেভেলটাকে নামিয়ে দিল। ঠিক আছে, কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস লিবারেশন হতে থাকে, ড্যামেজ হতে থাকে, তাহলে ও এই সিস্টেমটা অপারেট করলেও কিন্তু কাজ করতে পারবে না। বোঝা গেল? তখন ওই হাই লেভেলটা পাওয়া যাবে। যা